hands that once were closed, now so many miles apart. I will not falter though, I'll hold on till you. Tikulandireni kulikonse kumene mukutionera nthawi ino. Ndine Brian Banda kukulandirani program ya sabata ino ya The Hot Current. Ndiye tiyambe ndi kupepesa. We have some technical glitches. Yes. Zambiri zukhangati zativuta lero. Microphone osagwira kutani, ndiye tipepese tayamba mochedwa. Koma iyi ndi program ya The Hot Current. Kukulandirani program inanso sabata ino. Cholinga cha program iyi kuti tizikambirana momasuka nkhani zikulu zimene zikuchitika mdziko muno, kuti tidzidziwira tokha komanso kuzikamba momasuka nkhani zimene anthu amakamba kunjaku. Ndimabwera pano ndi George Kasakula. Tikulandireni bambo Kasakula. Tathokoza Brian. Vanga lika nyamata tu lero. Ine ndi nyamata. Uli monanga ndi ongofo ndi ndasi. Ine ndi nyamata. Oh. Ine mufuna monanga ndiro kanira nyamata. Ine kudabula. Mpaka kaujeni kamalaya kwagwira. Mpaka kamalaya kwagwira. So ogwira wa. Oh. Pezo ndi gofisha ndikoti. Mpaka kamalaya kwagwira. Takulandirani. Tathokoza kwambiri. Nthawi yapita kale. Zinativuta. Zinativuta. Mamashizi. Mazo za mashizi zovuta. Zina mashina aduwe, tikoti udua. Ndio basanyanyala. Amanyanyala. Atamanga. Antande ndazi zawo. Amtande. Andawo, Alessio, Ali. Atamanga. Kuti ziveke bwino anthu azidiva pano. Koma Antande achite bwino zinthu zawo. Alongosola. Antande alongosola. Antande alongosola. Bwino zonse. Mwina tingokumbutsana ndi mafunsafunso limeneli chifukwa ena wina ananditumizira email kuti kodi anzeru kunja kuno ndi akasakula okha. Iso akasakula sanzeruso zeru zachoka bali. Akuti chifukwa chani mmangokhala ndi akasakula okha. Kuti anthu amaopa kubwera pano. Tinabweretsa olemekezeka Adausi kuchita program. Thank you very much. Tinabweretsanso olemekezeka Akasaira munayoona program. Ausi. Thank you very much. Ausi tinaitana anabwera pano. Pambuyo poti nkaitana akapito amabwera pano. Koma nkhani zikamachitika zimatekera kuti mutu wankhani ndi otani. Last week for example tinali nkhani ya Meki pano. Tinaitana asangwani mafreda kuti waimbira foni tinamba lachitatu. Thursday. Please ubwere. Zakambirana nkhani yachisankho pano. Anato ndipange konzati nkuthekaso kuti mukhoza khala even nda chair a commission akhoza kubwera pamene. Yafika Thursday madzulo akuti ife mati ni meeting pakati pa ife ndi commission ndi sizingatheka. Iwe chamene wewe ubwera wanu akuti yayi ine ndili busy. This week chimodzimodzi timafuatiranisa akaliko ukupanga introduce nkhani yambe pano. Timafuatiranisa secretary general MCP kuti abwere pano azati fotokoze foni ya usiku kugwira. So kuti makhala kuti ine ndikuphangira kuti nzikhala pano. In fact I enjoy more pakhala kuti there's somebody I'm arguing with tukambirana za ntchito. Tazina zimakhala personal. Ena akuti kodi iweyo sunake suzamenyana anthu amene kuti sitingamenyane. Anthu amenyana pa television. Komanso ndi anthu akuluakulu anthu aulemu wawo zile sizingachitike. Timango uponyera na mawu chabe. Nafunsa funso limenelo poyamba chifukwa ena amanena kuti kodi bwanji mmangotenga akasakula. Program iyi ndi yanga tu. Program ineyo I am the permanent guest of this. Let's clarify matter. Program ino ndi yanga. Ndiye ino ndine. Ino so. Program ino ndi athu. Ndi athu kuno ku Times. Koma inuyo you are a permanent guest. Komano tinaganiza kuti ngakhala kuti topic yonena kuti pali wina amene akhozo mankhana naye tizabweretsa. Ndi what we can promise oonera yonena kuti topic iliyonse timafuna titakhala ni munthu. Koma tikayimbira amachulutsa zonena ena amene anabwera aonemekeza Dausi savuta. Moti tikafuna adzabwera. In fact ikadakhala kuti lero ndiyokhudzana ndi aboma tikalairana. Koma kuti lero nanga sije ni parliament. Koma next week ngati pangakhaliza boma tibweretsa wakuboma. Akasairanso amabwera. Ngakhala makhala personal nthawi zina. Ayi nanga semene ali anthu zimachitika zimenezo. Koma mwayankhula bwino kwambiri kuti you are the permanent guest. Yes. Others can come
to debate the issues with me. Yes, that's the idea. I'm the permanent host. Yes, exactly. Kodi mmene mana program nanga simana kuti si yako ya. Nimana kuti ndine permanent guest. Uli ulanka uli program. Mwana kuti program ndiyanga. Ndi nambo ndabo ndiri kuhode kumwasinda zinthu zina zambiri. No, I'm the permanent guest. But I will have to debate issues that depending on the issue. So iwa amene amafunsa kuti bwanji mmango mwitana uyu siti mamwitana nkulu. Yeah, ndinopamba. Mpano. Program ndinopamba. Pamene timayamba program iyi. Tidayambira limodzi. Tidayambira limodzi. Ndipo ngati tidzamaliziraso limodzi. Ndime ikupita kuti hayi kuti apa sitingakhoze kuti apa sitingamabwerese anthu kuti zizikoma. So ndikungokometsa. Ndimene kuti neyo. Ndiye amene akunena kuti akodi mkulu adzachoka liti ayiwale. Ndijoke mpire kuti. Chifukwa ananga ngoyitana mmodzi ndiye. Sitikuitana yani. Program ndi yathu. Yes, ndi yathu kungono program. You are the permanent guest. Permanent guest of this program. I'm the permanent guest of this program. Koma anthu ena tikhoza waitana. Pamenepo ndikhuye kuti pakonseka. Yes, anditiziyeseso waitana anthu. Cholinga choti every week kuita nani mudzibwera osamaopa every week tufuna kuti ndizipanga debate pano iwe opanga host ndizipanga debate ine moderator iwe moderator ine nzikhala moderator koma supanga moderator uma ntatu apo kabwera wina munthu umapanga kuti umafuna ukondera munthu hayi ndi moderator ko uma ndisiya nekha kumphepo nzilimbana ndi anthu nanga moderator sate ngambali why are we here? We are here because tufuna kuti tikoze Malawi ife cholinga tinofuna Malawi wabwino timafuna Malawi wabwino oti aliyese azisangalala. We shouldn't have a Malawi that is working for few people because dziko lino latose. So atsogoleri akapanga zinthu pafali zawo zoti hayi apa zinopangazi nzokomera nokha ife sizutikomera ndiye sinthani pangani zakuti. The policies you are pursuing nzolakwika mukupanga zakuti zese zabwino mukuphwanya malamulo sizoyenera zimene zopangani zabwino zozithandiza Malawi. So it's a feedback program. The larger objective is a better Malawi. In fact, originally this program bafuna kuti khale kuti Malawi we want. Malawi we want. Yes, that was the original idea. Malawi we want. That was the original idea of this program. Timanena kuti Malawi we want. So tondra TNT angane kaene kabwino kataito kabwino about hot current. Yes, but nkhani zake nzamoto. So that we make a Malawi that we want. Yes. Ku Malawi Congress Party. Yes. Kulibe bata. Sikuli bwino. Ku Malawi Congress nkhani yalero ndi imeneyi chifukwa tichita mofulumira nthawi yathakale paja zinativuta. Yes. MCP senseless internal squabbles. Yes. Mavuto sakukata kumeneko ndipo umati kodi iwowa alodza kodi mwamvanja Kasakula mwamvanja wiki Saturday Secretary General Achipani akaliwo analira msonkhano watu wankhani ku Banda and Conference Center CB pakonapo kumereko message that he had for us Malawians njona kuti iwowo akuti auza ma chairman akuti awerenga konsuna MCP ndipo imapanga empower ngati kwabwera petition ya ma chairman over half of them neme chairman iwo auza kuti awufuna convention ndiye kwa iwo akuona ngati kuti malamulo a MCP amapatsa mpata onena kuti akhoza kuitanisa convention ndiye amaliuza dziko kuti aitanisa convention ya MCP I think amati mu July chifoti iwo ali ni mphamvu anzawo akuchipani anena kuti iyayi in fact dzuloli kunaliso press conference ina kunaliso msonkhano wina wankani kumene ma chairman a region a MCP anakhaso amodzi kunena kuti iyayi zimene auza anthu akaliwo sizoona iyayi ku dziko kuno MCP its neck imene ikhoza sa convention ngati kwabwera petition ndiye that petition yena ipite kuti neck ndiye iwo akaliwo maneka awiri sanapanga tendi kumene tikakambirana ngati kuli petition kalambira kuti kwabwera petition ndiye tikambirane afuna convention sanapanga tendi ndiye ifeyo petition yo ili kuti ife sitaione bwanji. So in short this is what happening in MCP. Is it good for Malawi Congress Party kuti kuzikhala ma squabbles oterewa? It's not only for Malawi Congress Party. It's not good for everyone in Malawi. Yes. Poyamba, certainly, it's not good for Malawi Congress Party. Definite. Because iwo ni chipani. Cholinga cha chipani, mkuzalo wa mboma tsikulina.
chipani chilichonse sichingoyambika unless zipani zomwe zamabriefcase koma a serious party amapanga kuti alowe mboma. Now why should Malawians vote into government a party that is squabbling over senselessness? Because this is senselessness. Why should Malawians, ifeyo Amalawi tachimwa chani talozedwa ndani kuti tika mboma chipani choti chiukangana zinthu zozizira za mkutukutu za zi umakangana? Why would you do that? Zazi ziwangonena kuti 2019 akuyandikira utaluone kumbuyoku Congress sipapita ku chisankho opanga convention, so the convention will happen. No, either way the convention will happen. Why should you, Mr. Kaliwo, go on a podium and then say kuti tipanga convention as if anybody said the convention is ikhala? It's only 2 years. Are you voting Bambo Kaliwo? Very much so. I'm voting him because when you look at the things that he's saying are senseless. To imagine that he can be saying those things, it's unbelievable. Actually, that's what the man says. So I be the phone house kugwira. Nimafuna abere banza for goes. Kuti chuchitika chani akaliwo. It's senseless for him to be saying, oh, kukhale convention. When a convention is ready, is that khala kumene? Neki MCP according to their constitution 5 years. 5 years ikutha pompa na pompa. Azapanga convention before the general election. They do that all the time. So what's so special this time? It's senseless. Muganiza kuti agwiranja akaliwo. Fuso lemene lofunika tikadafusa akadabwera. Because if you look at it, you find kuti in whose interest is he doing this? Because it's not in the interest of MCP. It's not in the interest of Malawians. In whose interest? It's not in the interest of the Malawi Congress Party. Sa kuti nanga akuti ma-chairman awatuma. Ma-chairman, tsono ma-chairman azawa akunena kuti malamulo sayenda choncho, ma-chairman abwere kuneki. Azanende kuneki. Iwonso akaliwo sakupita kuneki ya MCP kumene kulazi zawo. Bwanji sakupita kuneki kwa akaliwo kuti akakambirane zonsezi. Chopena wapangira kwawo khanjani. Anayenera kupita kuneki. Yes. I've got a ngati secretary general ndandira petition iyi akafuna convention. Tiye tikambirana na president. Koma is he still the secretary general wa chipani? Secretary general anaitwa wapanga appoint. He was not even chosen in convention. Oh. Yes. When Chris Daza, the one that was elected in convention, when Chris Daza joined the DPP, pamene achakwera mwe anapanga point akaliwo ula kale secretary general. Muzitsata bwino za MCP. Kuti mesandi ndinanturankani. Za DPP soma nanu akwambiri kwake. Afuse za DPP ndikuti. Mesandi ndinanturankani. What did I say the chief? So chief. Osa sarazi ntu. Za MCP muzitsata kwambiri. Ofuna uzina na uzina yambaka sayro. Nungofunsa. Nungofunsa. Ofuna za MCP muzitsata ndio ndukufunsa. Iwe mfake mbana kuti wakhambali ya anthu anakabera. Ile sikhamba yamale. Ofuna na kuti amana nakasera amanene kuti akaima chisankho. Nawe so uzidi bwere. Koma kuno nkumbala nkolo. Pano pambali message pa TV. Oh chabwino. Image inangobwera basi. Yabodza. Chabwino. Komano ndimafunsa kunena kuti chifukwa pakuoneka ngati kuti pali kusamvana pakati pa akaliwo ndi chipani cha Malawi Congress. Kodi akaliwowa adakali mulainibe, adakali muchunibe. Ndilofunso likalafusa pano. Kuti solo mmene munenera inuyo mwasi ya azanu mukapanga ma press conference nokha mwasi ya azanu a executive ose aliwo aisino waka nkaka ndazinzawo mwasiya mukapanga anzanga apotifa chidaya exactly muli MCP kapena mwaisi ya MCP mwajoina chipani chiti ndipo zimene zimupangazi mupangani whose interest, because it's not in the interest of MCP. So mavuto nkutheka kuti mwina simudaone zimene Kaliwo adalankhula. Izi ndi zimene Bambo Gustav Kaliwo Secretary General wa chipani cha Malawi Congress anayankhula. Kaliwo says according to the mandate given to him by the party's constitution, he has decided to declare July 7 and July 9 as the dates on which MCP National Convention will be held. He says the constitution allows the Secretary General to call for a convention with the approval of more than half of the district committees, even without consulting the president of the party. The SG explains that the committees that gathered at the press conference are the owners of the party and have requested him to announce the convention. Kaliwo did not say whether the convention will appoint new leadership, but he says the committees will decide on issues to be tackled.
He adds that the convention will only be attended by delegates that attended the 2013 convention. I was compelled to call for this convention because I have been requested by more than half of the district committees of the Malawi Congress Party, which are mandated to make that request for a convention. So it was on that basis that I have called for this convention. You will agree with me that there have been people that have been appearing in the media calling for conventions, or saying that a convention should be held on this particular day. They do not have the mandate to do so. The Constitution provides for what procedure should be followed, and I've just followed that procedure to call for this convention. I'm sure he is aware. I did try to make prior appointment to see him, to tell him how I thought we should go forward. I wasn't able to secure an appointment. So I did not tell him directly that I'll be making this announcement, but it is a legitimate announcement that as Secretary General of the party I can make. Gilbert Chone, MCP's chairperson for Nzuzu, says he's supporting the convention because that is what the MCP supporters in his district want. However, the Deputy Secretary General of MCP, Eisenhower Nkaka, says National Executive Committee of the MCP is not aware of the convention. Nkaka says the National Executive Committee is the highest authority in the party. No, we are not aware of the convention. Besides, the National Executive Committee, which is the highest decision-making body of the party, has not met and has not seen what he's referring to. So maybe there is something that he knows that we don't know, but as a party, I think we are not aware of that. During the press conference, Kalio also disclosed that the last time he talked to the president of the MCP, Lazarus Chakwera, was in August 2016. For Times News, I am Patso Katona. What should we make out of this? As I said, this is a senseless thing. This is a senseless thing that doesn't help anybody. At the end of the day, convention yajani, put convention in Bogale. After convention Gagarani. Because all the things that will be that must be done, they'll be done. A convention will take place. MCP, if we trace its history, sipita kuchisankho chachikulunga tichi without a convention. Kumbe kuseka matibulana antaba wapanga yao atemba wapanga yao basi sikwanje chanchani kumbira kaya gwanda. Yes, they have always done conventions. They have always done conventions. Even haya atembo, even atemba mazoti leo ndine president ndipo candidate ndine amapaka be kupita convention so that akatsimikiza anthu panga elect new neki chanchan zimachitika nthawi zonse. So what's the issue about this convention? And the funny part is that the people that surrounded him are the very same chairman that had a court case against MCP. That's what I wanted to say. Yeah. It's It's senseless. You don't know what is it that they want to achieve. So it's like Bambo Kaliwo is fighting his own part. Exactly. That's the point. He's fighting his own part. So in whose interest? Because Agaliwo, if he fights his own party, is he going to get elected as president? He won't get elected as president. What is he trying to achieve? That's the question that he should have answered here. Because for me, there's nothing. This is senseless. The only beneficiary of this action is DPP. I mean, I've been doing this under DPP, ruling DPP. But no, I think they should be happy. We now Maduro was enjoy champagne, my glass. Cheers. But we smoke Cuban cigars. Maduro. That thing. Yes, why not? Mufuna unena kuti Akaliwo akutumidwa ndi achipani cha all I'm saying is that what he's doing, the beneficiary is DPP. I'm not saying Aduma. I have no evidence. Okay. But just to show you what DPP is happy with this, MBC relate this. So nice. Now, does MBC cover opposition leaders? Aye. Does MBC cover opposition leaders? The same actually a day after Mr. Gali was saying this, Dora Jagwera was in Chew, and Pera, Kanaka said all sorts of things there. Did MCP cover Dora? MBC. Yes, MBC. It didn't. Koma izi sidaoneka pa Kwambiri kwake. Ujokukomeza sokoba. Inusimone. Ah, it's MBC. This one was covered.
and nkuteka kuti IMBC were the first to be invited. To say first time invited, they were the first to be So invited. it's in the best interest ya Democratic Progressive Yes, Party. and I'm telling you, kuliko mina lili ulobono ba undione na zoni. They are happy. They are smiling ear to ear. Kwidi usenga. Mwaona MCP. Kumamwa champagne. Kwambiri ngingi ma glass champagne. Cheers. I'm sorry. Smoking in Cuban cigars. Ukautibula champagne. Usangalala. Kuti tikumpweteka chakuya. Tikumpweteka MCP tikupe because they know kuti MCP is the only party that has a realistic chance of dislodging them from power come 2019. Oh. The MCP is the only party that can dislodge DPP, and they know it. So when they see such things happening, it makes them happy. Olino mkarakhawo kondwa. Ona kuti munthu mdani wanu amene mulimbana naye chinthu aone kuti wabalalika mkhozo kondwa aya basi. Now it will be an easy ride. So DPP is the only beneficiary of Galio's action. Nchifukwa chake IMBC adathamangira kumeneko. Yes. Komanso kumachita mokokomeza. I'm sure kuti IMBC they were the first to be invited. Ndipo makamera anilo pabwino kuti tichitoika pabwino kuti akaliwa tizapanga focus. Adzoneka bwino. Ma shots habwino. Kale ma shots habwino. Ma shots habwino. Makamba za ma shots. Anyamatawa ku editing studio. Ku editing za ma shots. Ma shots kamera kuyika pabwino. Pabwino vantage places kuti zikhale bwino. So you tend to question why? Why? MPC doesn't cover opposition. Wrongly, of course. Because MPC, they are also. But the reality is, it doesn't cover koma unsonkhano wa akaliwo analikoko idali nkhani imene imangodutsa pa inalikonko ndiyo dali nkhani imeneyo ndezimene zikuoneka kuti zikwakomera. Aha, that DPP as a ruling party, government, the party and government, zikwakomera. So they are the only beneficiary of this action by Mr. Galiwo. MCP is not benefiting, Malawians are not benefiting. Sadly. Ngati mwango tipeza kumene mukuonerayi ndi hot current komanso mukumvera pa wireless ya Times tilinso pa online times.mw ndiye kuti mukangochita login pamenepo basi kulikonse kumene muli mumvera wireless ya pamwambayi tili pa kanema wa wireless komanso tili pa wireless yeniyeni yomvera. Yes, Times Radio. 92.8 megahertz mchigawo chakumwera, 91.9 megahertz mchigawo chapakati, ndipo 90.8 megahertz mchigawo chakumpoto, pamene mchigawo chakumvuma 95.2 megahertz. Udaloweza bwino kwambiri. Udaloweza bwino kwambiri. Ine singakwanisa tu. Kuna ine makabawere. Ma frequency you sinja wose bwino kwambiri. They are perfect. Yeah, you're right. Kodi ine makabawere. Ine ntchito imene maidziwa nja wireless. Chabwino. Hayi nkhani yabwino. Kodi ina simene maidziwa. Wasijira bwino kwambiri. Kwambiri. Kuti atsegule wireless. Komanso times.mw. Yes. Ndiye kuti kaya ku Switzerland. Paja machula ma Afghanistan. Wagadugu. Bwana Wagadugu. Kaya ku Israeli. Ukomeza zinwe. We'll take a short break. We'll be back with you in a moment.
Chibwana chimalanda. Chibwana chimalanda. Chibwana chimalanda. Chibwana chimalanda. Ukakhala pabwino oyipa pamayitana. Chibwana chimalanda. Ukakhala pantchito ulova umakodola. Chibwana chimalanda. Ukakhala pabanja umbeta umayitana. Chibwana chimalanda. Chibwana chimalanda. Chibwana chimalanda. ngati mukungotipeza kumene mukuonerayi ndi hot current pano pa wairesi yakanema ya times. Tilinso pa wairesi yomvera 92.8 MHz mchigawo chakumwera, 91.9 mchigawo chapakati, komanso 90.8 FM on Times Radio. Tukambirana pano za mpungwepungwe umene wabuka ku chipani cha Malawi Congress. Kodi zimenezi zikutanthauzanji? Ndili ndi bambo George Kasakula amene tukambirana nawo nkhani yofunika kwambiri imeneyi. Ndiye tisanapite ku break manena kuti amene akusangalala ndi zimenezi ndi achipani. Oh, certainly. Sanga kaneso adiyo. Sanga kani kuti ausangala. Because MCP is the only party that has a realistic chance of dislodging them from power. So akamakhala MCP akangana akukondo. It's like kuti wina waka wamenyera nkhondo. Chabwino. Yes. Tsopano achipani cha Malawi Congress adayankha pa nkhani imeneyi. Mafuna kuti mumve zimene adayankhula Zulo machairman. Machairman. I'm region. Now so anakhala pamodzi ku Lilongwe kupanga address aro nkhani ndiye simukunama anayankha. Timvere zimene anayankhula ma regional chairman. During a press briefing held at MCP headquarters in Lilongwe, Eastern Region Chairman Harry Chilima read a statement they prepared. Other regional chairmen present during the briefing were Patrick Chilondola, Center, Peter Simbi South, and Augustine Chidzanja Lecture. Watpaso Walusako and Gresham Soko, who are vice regional chairperson for North North and North South respectively, were also present. Chilima says, according to the party's constitution, powers to call for a convention are vested in the party's National Executive Committee. Kaliwo comes from this region. The problem is he never made any consultations with the electorate at the grassroots level. These decisions are made by a few individuals. Now, this is confusing the entire electorate, followers of Malawi Congress Party, and those are our concerns. In actual fact, Kaliwo, as a Secretary General of the party, knows what structures to use to bring up his grievances. So this time around, he has to U-turn. Otherwise, it's just confusing the electorate. The chairmen have since asked the party's president Lazarus Chakwera to quickly act on Kaliwo's conduct. In actual fact, I think you will see if there has been any president that has been so tolerant, it's Dr. Lazarus Chakwera. There have been a lot of months that have elapsed since he walked out of the MCP neck, but I think we haven't heard anything from him. But then him is the one who has been bringing up issues, internally washing dirty linen in the public. As such, what we ask the president is, no, he has to use his prerogative powers. He has the powers now. We want the power to be, the party to be straightened. Let him make all remedial measures that he can take so that Malawi Congress Party remains mighty. Chidzanja says it is not surprising that Kaliwo has announced the holding of the convention, as in the past he did not defend MCP in a case where the party was taken to court on the same convention issue. Also present at the press conference were veteran politicians Hilda Manjankos and Daniel Mlomo, who spoke against the people who they said are creating divisions in the party.
Kaliwo could not be reached on his mobile phone for his reaction to the issues raised by the chairman. However, when announcing the convention, he said the party's constitution gives him powers to call for a convention with approval from more than half of the district committees. Ironically, the people who petitioned him are the ones who dragged the party to court following its failure to resolve issues internally. And after elections were held in the districts last year, they all lost. From Lilongwe, I am McDonald Tom. Mwamva ripoti la McDonald Tom. kwambiri kwake Zitha bwanji zimenezi? basi chibwirikiti Chibwirikiti. chibwirikiti chosathandiza so yes they are answering back koma chibwirikiti okachoka I mean what else they need to answer back koma chibwirikiti chibwirikiti chosathandiza. Kodi Malawi akufunika chipani cha Malawi Congress Party ndi zipani zina zotsutsa kuti zikhale zamphamvu? Amalawi tu mmene tinapangira design template ya kayenesero ka dziko lino muli pali room kapena pali row ya zipani zotsutsa kumbuyo kudani chipani chimodzi ndiye timangova mbali imodzi ya zinthu tinene kuti ya ife zimenezi tisinthe ife tikufuna kuti tisinthe template tipange design template ina tizikhala zipani zotsutsa. So Amalawi tonse Amalawi tufuna MCP ya mphamvu, tufuna zipani zotsutsa za mphamvu. Cholinga sichoti zimene 40 kapena zipani zotima zisapota ayi tikozo zisapota ngati tufuna ndi ufulu wathu ngati Amalawi. In fact matipate that's the meaning kuti munthu masapota chipani chinofuna. So tikozo uzisapota olo usapota chipani cholamula tili ndi ufulu. Komano despite all that timafunika tikhale ni strong opposition party and panopa mpamene tikufuna MCP ya mphamvu kwambiri because Amalawi tikumana nziphinjo zambiri tsiku lililonse. So we need someone to stand up to DPP and say izitu nzolakwika izimene muna zinzolakwika zinzolakwika we need a champion because so zipani zotsutsa sizimayenera kukhala in disarray. we need them to stand up for us, to stand up DPP and say this is wrong. Kanku parliament kasiku parliament they need to stand up. The leader of MCP Dr. Raza Chakwera must stand up to the president and say you are wrong, this is selective justice you are doing, this is nepotism, chuma sichikuenda bwino, corruption ndiya baba. So malomota akhale busy nda mutalika akhala busy nda akaliwo. Yes, and over senseless things zopanda nchito Brad zopanda mchere zopanda mchere zamkutukutu kama vile zamkutukutu zimenezi zamkutukutu. Yes, because the thing that they akaliwa kufusa zote is obvious zote zimachitika tezo. So why go on a public body and say tufuna convention? So chimene mukunena nchonena kuti dziko lino likusoweka zipani zamphamvu zotsutsa boma zamphamvu kuti azatsutsa DPP DPP ali ni makani wopanda ntchito osathandiza. Mwati banje pamene ali mangano opanda ntchito osathandiza DPP. Yes, ziphuphu iya ife supanga ziphuphu ife DPP ali mangano osathandiza. Yes, nanga munthu uona kuti for example pani ya ziphuphu ziphuphu akuti ndite conference tizifusana kuti Malawi muno nziphuphuli kapena anthu angoganiza corruption in Malawi a reality or perception. Wende nsonkhano uja udali kulengwe hetu that was the theme adia perception corruption in Malawi is it a reality or perception? Msatero it means ali ndinayo kumene kwakhala koma guys nkutheka kuti mwina ziphuphuzi amangoziwa ndapake kapena amidia akasakula. Yeah, sure amidia namene ulimbikira nizamutu mwawo zimenezi ali mchizungu. You see the figment of their imagination aliwo wotha chingerezi, a figment of their imagination angoganiza moti ziphuphu ni figment, ziphuphu ni perception. Kulibe ziphuphu ku SCB kulibe mafairo aziphuphu kulibe mafairo ajaponda sana nene agent a commission of inquiry hapo ndio ajaponda amwafufuze first bana majira zikhanga zizofana nizo ziphuphu sana nene zimenzo anande. So azikana kuti is reality or perception wono ngandalama umakambirana fuso basi ati rhetorical question is it I mean such things are the ones that the opposition should stand up and say this is wrong, this is nonsense. So pano akaliwo angu achedwetsa anzawo mzimene mufuna unanthauza agwira jeketi anzawo agwira la chakwera ndakamba pano
mongoti achakwera azikamba zathu zathu aboma akulamula zambiri zolakwika tikuziona ni maso athu mongoti achakwera akuizaita kuti ndo wawo wa leader of opposition komanso leader of MCP ku parliament both parliament and outside ali busy walakhula ndakaliwo zamkutukutu bwana nakhautalankhula zanzeru bulane kulo izi nzanzeru zomanga mtundu olo zomanga chipani chawo zamkutukutu brian zopanda ntchito. So instead of him playing that role upangira ife amalawi amene tikuvutika tili mavuto ambiri boma likati likusankha udindo luyang'ana kuti iwo akasakula wachokera kuti ngati ngauka sungu musapatse mpando sinufuna mpando mboma ningopereka chisanzo musapatse mpando kuti akasakula panga apply chilo pa TV yayi sitikufuna mpando mboma ndikungopereka chisanzo ndingopereka olo brand muli happy pano very very happy ndili pano pa television ndilankhula nkhani za dziko ndizisangalala kwambiri so mamota achakwera azipanga zimenezo ali busy ndakaliwo basa zikhala pokopoko akuti akaliwo lapanga press conference ukwanza wakutha mtundu autantuti ezona ati pipi aumwera sinakuti aumwerera pa sinakuza kuti aunjoya ausangala nazo zimene they know kuti attention ya achakwera siso ku akaliwo agwira jacket ya achakwera attention ile kwa akaliwo mamota attention ikhale ku mavuto a Malawi amene aboma akuyambitsa as the leader of opposition as the leader of opposition because boma likuyambitsa mavuto ambiri for Malawians pombano kupita budget lero bweriro ausegula budget meeting ya president ku parliament mutu ukazunza mbiri zolakwika zotibwereka mwina atibwereka zimisonkho kayatani chuma sachilongosola zingokhala zawo. Someone must stand up for that. chabwino Yes, kuti mavoti olakwika mwina ku state houses ndinamaphamwamwa pamene kuchipatala iyayi kumisewu iyayi. Those are the things that we want the leader of the to say iyayi a president simukama magabiro anyawani iluyo pamene kuchipatala kulibe maphala ukonda moyo onjoya pamene anthu avutika sichilungamo. It's him who can stand up. nthawi yatithera tidayamba mochedwa kale koma chifukwa choti tayamba mochedwa tisapangitse kuti ena amene akubwera kutsogoloko akhale pa mpishopisho komanso tifuna tipange switch ku parliament kuti a president anthu ave kuti a president alankhula chani chabwino kuntundu wa Malawi. muyimaliza bwanji nkhaniyi kandiona kuti MCP akutilakwira Malawi. I think ndamaliza kale akutilakwira Malawi. chabwino zizi situkamba kuti kapena kuti chifoti koma kuti mudziko lililonse opposition ili central role to stand up to government. So what MCP is doing, it is wrong, and in the end akulipa santaji boma la TV kuti zipanga zimene kufuna na Malawi umati zuza umapanga zolakwika umakondera ziphuphu kaya chuma osachiyendesa bwino zonse zikuchitika because MCP ali busy nzinthu zopanda ntchito. IMCP they should put their house in order. Exactly. Kuti athane bwino ndi chipani cholamulachi zimene mukutanthauza kunena pano timalize motero mubwanji. Ndathokoza. We wish we had more time. Tikaterenso ndiye kuti tafika kumapeto a program yathu sabata ino ya the hot current. Ife mu hot current muno we would love to hear from you. Our email is brianbanda@bnltimes.com. kufikira sabata ya mawa pamene tibwerenso ndi program ina tingoti mwakoma nonse and goodbye from Blantyre. The great taste of Blue Band is now packed with 6 vitamins and omega-3 and 6 for growing kids, making it more nutritious, delicious,